Ai runga, ai raro, ai roto, ai waho, ai marika. Kua tuwhera anō te whare wānanga ai, a kua tuwhera ngā kuaha, kua tuwhera te ngākau te hinengaro, a mo etahi kua tuwhera ngā waiwai. Hoi anō rā e te whānau. Can I get an ai, ai, ai? Ai, ai, ai. Hai, hai, hai! E te whānau! Wa hoki mai ki tēnei a terenga tuarua o te whare wānanga ai. And today, ko te kaupapa kōrero, ana me ana, touch me, tease me. Just how you like. We're talking whakamahana, we're talking foreplay. I te rānei, and I can already see on your faces. He mātanga whātākoro koutou. Before we get into the mahi ai, we must whakamahana. Ne, he tikanga tēnei. Nā reira, te one, te kai kawe I te Kēmu I te atanei. Tēnā whakamahana tia mai e nei hoa o. Kia ora! So, today, ko te Kēmu o te rānei, ko te foreplay favourites. Oh. He ipu, Kēmu o iau. Oh, okay. Yeah. So I'm going to pull out one of these foreplay favorites, and you need to tell me if it's a or if it's a Pai? Those of you who are listening and can't see right now, we've got these little lollipops. Well, they're not little, but they're lollipops. On one side, it's the ruaki emoji, and on the other side, ko te miti miti. Ko te arero. Ana, ko tā mātou he aha he whakautu mena he mea miti miti, he mea ruaki rānei. All right, ka pai kai a koe te one. Ai, ko te mea tuatahe, ko te... Ooh, ko te toe sucking. Oh. Absolutely go. Go. Like getting my toe sucked. Yeah. I hope 100%. I don't even know if I want to stick my toe. I don't want to touch no one's. I mean, you don't have to suck the toe, but you guys don't like getting your toe sucked. No, I've had it sucked once and I was like, ooh, I'm very ticklish in the feet. Did Very, it not very. excite you? Like, Yes. Nah, I Did it get not make you a little bit angry. maku, You know, at least? ticklish. No, I'm like... Get out of here. Tahu boy, tahu boy. Yep. Ooh. Karatou. O tai ai tahu. Ai, me haere tonu, me haere tonu. Miti. Finger looking Yeah, good. the toe sucking. Ko te mea tua rua. Ooh. Ko te play fighting. Play fighting. Ko te rate, like, throw against the wall, pia? From me on the wall. I mean, play fighting, what is it, like wrestling. Haere tonu. Ooh. Mea tua toru, wānanga. Wānanga. Oh. Like, Like a plan? You're talking about the ngā timanako wānanga. What are you fellas doing over there? Hey, foreplay. Hey, who's got the Waitu eye haka? That inspiration came from somewhere. Whare wānanga ai, all day. Whai muri te wānanga. Ei, he mea pai te hei whakanoa. Ko te wai kai. Nau te ai. whakatau. Te wai kai. Wai me te kai me te ai. ai. He whakanoa. Depends on the wānanga. Hey, you don't want to do it after like what treaty claims wānanga. Actually, Yeah, there I might bet it would be fetish. mean. Yeah. A kine he fetish tēnā, he pai ki tētahi Ooh. fish. Eye contact. Rawe, you know, just a little bit of, you know, ka terepa ke te mahi, koe ka te mahi ia, terepa ka hipa kore ia kore, just, you know, hei whakamaumahara. Ko ngā karu te matapihi ki tō wairua. Ana ka tiro kau atu au ki o karu. And I Ki o also, tupuna. I actually think I've got some good like eyes. Like, you know. Ooh. Okay, give you 60. Do you have 60 Tato, he mea no. Ko tēnei mea, ko te food play. Food play. Oh, like what cream? Tomato Sauces, sauce. greens. He chakarete. Oh, now look, Yeah. we're going to be hit up by the tikanga police for this. Ai. Kai me te ai te wā ko Engari, he tahi. kai te kai. He kai te tara. Wow, I can taihua. He kai te taraka. Ka horo mi koe, Ai. i ngā wai Yeah. o te tara. Ai. Yes.
Oh, Of flare. course. Yeah, Full kainu. swallows. Kainu, ai. Okay, yeah, he inu tērā. Taurumi koe. He inu ke, he araka. He inu tērā. Do it. Hoi anō rā, ai te whānau ana, kia misi, ki wāhi ke atu I te mea, kua tae mai te tohunga o te rā nei e te iwi. A tēnā kia tahuria ki tātou, ki te manuhiri o te rā, a kua tae mai I te whakapūrangi aho I mātou tonu o te rai a tātou, mō e nei kōrero, mō tēnei wānanga tonu. Now, we are joined by Melissa Vranjes. Did I say that right, Melissa Vranjes? You did. Yes. Well done. Hola, Melissa. He kai kōrero pāni o rā hau. Hoi anō rā. Now, Melissa, it says here you've got a very impressive bio. I've got certified holistic sex and relationship coach, passionate about supporting women to feel liberated in their bodies and in the bedroom, and also my favorite, runs BJ Like a Boss workshops. I do. Me te ātāhua o ngā kōrero. Melissa, tell us a little bit about yourself and where you're from. Thank you, everyone. So, yeah, my name is Melissa Vranjes. I am from Auckland in New Zealand, and the heart of my work is helping female bodies feel liberated, free, and confident in the bedroom. That is the heart of what I do, and some of that is through workshops like BJ Like a Boss, helping people one-on-one in workshops. So, yeah, that's my passion. That sounds so ideal. Dream job, Michael. It is. Kia ora. So I just wanted to know how you define foreplay and why people may consider it such an important thing when it comes to sexual intimacy. Yes, absolutely. So I'm going to give you the definition that a lot of people think it is, and then I'm going to share my personal one, which is just a slight Pop off, take on it. Pop off. So what we kind of all see it as is this emotional and physical sexual acts that we do to prepare the body before penetration. Now, for me, I feel like that just cuts off a lot of the stuff that we do in foreplay. So my definition, foreplay is sex, right? So it's sexual activities that we do to increase connection, arousal, and desire with one another. Why it's so important is it helps us to connect with one another. We get to tune in to being intimate with one another, or tune into each other's bodies and co-regulate our nervous systems together. We get to release stress. We get to open up conversations about what we desire on that day. Because what you desired 2 days ago, it may not be the same, right? You may not want a quickie. You may want to really go slow and connect to your body and your partner's body. And foreplay is so, so important for female-bodied people because females need more time, right? Female bodies are more responsive desire compared to male bodies who are spontaneous desire. Responsive desire means how much stimulation you need in order for sex to even be front of mind, for you to even want sex. So, yeah. I feel like your voice is foreplay in itself. You've Yeah, got such a it's nice got a voice. soothing, Beautiful. You're just sitting there explaining. I'm like, yes, my God. Tell me more. Kōrero mai, ana. Where did you do the study on tāne? How did you find out what the perfect blowjob was? Did you use different tāne? Did you, different males? Because not every male's blowjob's the same. Nice. That's right. Yeah. And it's so important to give variations as well and saying. So I've studied many, many years and done many courses and certifications and things like that. And obviously we're taught where the sensitive zones are, the erogenous zones are on a penis, on a vulva, inside the vagina. So I'm taught all these things, but yes, I've also had personal experience and my partner also helps me out as well. But in these workshops, I give variations hey, if they have foreskin, do something like this. If they don't, communication. I keep coming back to what I tell you today, your partner may not enjoy some of the moves. So communication is always key, and saying, how does this feel for you? Do you want more pressure? Even with my partner, I tried things on that I learned through my studies, and he was like, what was that? So it's you've just got to try things on. But if communication, the confidence to communication is there,
you're going to have flow and you're going to have fun and there's going to be connection. So are there any workshops for the man, for our wahine, for our woman? I know. I get asked this Sign them every all up. single It's time I almost do like a they need workshop. the workshop. Yeah. Because We already know, hey, Michael. Yeah, we already know. I disagree. No, there is, that's not something that I feel I want to do. I just don't think a whole lot of men, 50 men, would come into a room with a plastic vulva and sit there licking a vulva going, okay, bro, tell me how to do this. You know, like I just don't think it's a bit of an that would ego. happen. Go into the gang pads. Yeah. Little fun activity. I think that is a bit of an ego problem, eh? Like, I wouldn't go Being in with my vulnerable? bros and just and admit No. how much of a useless liquor you are. Now, Yeah, we've been talking true. about our favourite types of foreplay and different Yes. types of foreplay. What are some types of foreplay that kind of go unnoticed or that aren't as common that you believe everyone actually, maybe you want to consider Quite this underrated. type of foreplay? I like hearing that there's foreplay is sometimes called outer course, not intercourse. Sure. And that's the outside of it. What are some maybe tips or tricks that you can give us or our audience or tahu foreplay advice or ideas that you think might pop off actually? Yeah, I honestly think things like question cards or cue cards, like tell me about a time that I gave you the best orgasm, or tell me about a time. So you're like talking to each other and connecting through voice. Things like listening to sexual podcasts together or audio erotica. Like if you're driving home and both of you are kind of like, I feel like sex, but then maybe you're both really tired, pop on some audio erotica and just kind of like because our biggest sex organ is our brain, Sure. right? Get the brain on board. I love that. It's really, Hi. yes. Like a Whare papa podcast, wha. like a sex Oh, I had podcast. never considered just listening to a random podcast on the way home with your Yeah. partner, or even just knowing that that's even an option out there. Thank you so much. And I think even just knowing that the brain is the biggest sexual organ, I would never have considered. Oh, well, thank you so much, Melissa. Kua tino piki ake o mātauranga mō tēnei ao. O tira maui whai wā mai ki te whakamarama I au nā mahi, me ngā mahi kua tutuki I a koe. So, mai te whare wānanga o ai from us to you, Melissa. Thank you so much. Thank you, Enjoy the rest of your day. Thank you. Kia ora la, Bye, Melissa. everyone. Ka kite. Oh, hoi anora e te whānau. Love it. Pai tērā. Have you guys foreplay wairua been inspired or what? Yes, I feel like a kind of Nuinga foreplay. kaupapa kōrero kare anua kia ako, kare anua kia rongo, kare moe Ta roro Ko te wano. hinengaro. Pai te Ah, reira ko te roro te aha, te maihara. E hara i Nui te rawa, mea me te maihara hatari ai. koe kia tainua koe ki te kāinga e. Start 1 hour behind. Pari te koe. Ka tai koe ki te kāinga. Haere atu. Māku. Haere. Oh. Kei te rere. Te mai rere. Kua puta hoki he wai, rere I tō putanga waka. Ahoe anōra, I think tetahi o ngā mea pai ki a hau, ko te mōhio he maihara, he uaua ai te roro. Nā koe nā pēr tetahi o ngā maihara. Kāre tino aro ana, aro nuiti ana e te iwi whānui tonu, ka roke ki te tara ki te ure. Ki ngā titi, ki ngā ngutu, ngā tari, ngā... Hea hoki o koutou pūrākau. Mō tēnei mea te whātākaro, etahi hei akoranga pēr mā te iwi e whakarongo mai ana. Ana, ko te tauira ka tau tuatahi. Actually, I don't know if I should... Taina ki te ao. Tukuna mai tō tauira. Alright. I te mea he uaua ake mā te tāne moe tāne, e hara I te mea kei au ngā wai whaka ngāwari I te kuhunga mai o tētahi. Hoi anōra, kua mamai ake, me pono, kua mamai ake taku moetahi ki etahi isi ake, tēnā I taku moetahi me tēnei kei Hawaii. I taku, whakapono ana hau, ko te whātākaro, ko te whakamahana, I ngā wari ai, tana kuhu mai ki taku whare tangata. Hoi anōra, koe nā au e whakapono nui nei ki ngā mahi whakamahana o tiraka te whakaihokia hau ki ngā kōrero a Melissa. Aga siha ngā pūrākau kai a koutou. Pea I te wā pake ka hara nau I te whakaaro kia miti I te
āwaha o ngā ngutu. You know, how to ko te clip, like, it's just pēnei, pēnei te anga, and just I te miti pēnei. Anei. Pēra ki te aikinga. He pari tērā. So, hey, moi o nāne, ke reira te wāhi, me ata tiaki. Pēnei ai tōku anga, just like this. Like a lollipop. Touch it with your tongue, my poor waharua. Oh, hoi anō rā. Nā reira he akoranga kai Yeah, roto well, i tēnā. There are little pearl in there. Yeah, well, they used to fake it for me, yeah, no. And so, I whakaro au, well, me pēnā kia whakangāwari te waine, but they weren't even loving it. So close. Yeah. So funny there. Ana, kia hoki ki ngā kōroa a Melissa, ne, ko te mea nui, ko te kōroa te. Nā Yeah, reira, yeah. wahine mā, ka mea whakataru nā. Don't fake it, tell him. Yeah. I think he Tell pērā him. ngā wahine katoa i te timatanga o ngā mahi ai. You know, I think we're always wondering like, am I wet enough? Am I thinking enough or anything? But, you know, I kōrero mai a Melissa, kei te pērā no ngā tāne. Do I have to Yeah. stay hard for hours? I didn't actually think that tāne's thinking that. I think they're just like, oh. Nā, he matapi ko te nui ngā o ngā tāne. Ka rehe a haki a rātou, mēnā ka parasi rānei koe ka noho noa. Te suhi tēnā whakamārama mai te ao o te wahine mai wahine, he aha te ao whātākoro. Rawe. He rawe kei tēnei taha o te taiapa. Kena moe o te wahine ki tōna tinana, moe ai ki tōku tinana, e hara i te rerekētanga nunui. Yeah. I wainga i te tokurua. Rata ki au ngā taringa. Ngā taringa. He oi, no, kia whakamārama au. Me Ki tika. konei, kia moeho ai koutou. Ko tōna nerve system me ki, he taurite ki o Wow. Oh, pera ki o nipira. Ki o nipara. He orite, ki te konei murito taringa. No reira, ina rata koe te kainga nipara, kainga taringa, he orite. E rua, e rua. E Yeah, rua, e no, rua. Pākia. Actually, I tuhi au i te tērā tauira ki te oko engari kare anō kia puta mai. Hoi anō! Tēnā taringa. koe i tērā whākinga, ana ia tātou e kōrero nei mō tēnei mea te whākinga. Te kōrero muna kai tātou i te rānei, a kāti ko tahu, te kai pānui, i te whākinga o te rā. No reira, kei te hiahia taku ho rangatira, kia nui ake a maua whāwhā o mua. E ai ki aia, he wahine, he tino hira ki aia a ka hiki te miharo o ngā mahi ai, me he mea ka whakaroa i ngā mahi o mua kia tino piki te nanawe. Engari, he whai. tino ua kia au a mahi, a kei te awangawanga au, ka arousal. tōmua pea taku toko mauri. Ma te tāne tēnei ne. Yeah. Premature ejaculation. Koe nā. Engari, he tika ta Melissa e me kōrero. Oh, he roa. Yeah, Oh, he roa, he haere roa. tonu. Kāore au i te hiahia kia pāpauri ia, kia huiki raini. Engari, kia au, nei, e hara tēnei i te mahi e taia ana e te tangata te ako. Kei te he rānei au. E kōrero awhina kouta? Kai te he. Mea ko, E mea ako. ko. Kai te he, kai te Whakaako ke kia iai. koe anō, Ia. ana. Te repa ko pake ke rawa. Hei. Ko te kōrero tahi, tika nā ngā kōrero. Me kōrero, ko te raru nui, ko tāna nohongu, ko tāna Yeah. puri ana whakaro Mo te pono. tūpono he hueki ei. Ai, Te koe nā. kōrero atu, engari. Mena he nui rawa te aroha, kāre he horopaki hueki. Hai. Ki a rāu ai, hoi anō rā. He raru nui tēnei, te parati moata. Nei. Ana, pēnei au ko ngā tāne noi hoe, matapiko ana ka oti rātou, kua hia moe, kua hia kai. Ai, Mōku i ngā wā tata anau ki te puhi, ki te pako i oku toko mauri. Just stop. Stop, e kai. Yeah. Haere ki te Kai kai. te tuatai, ne? Yeah. Engari, Ai, tika. ki a koe he whakautitira, ki te wahine, mutu. Kara no e ka eke. No. Māku e mutu. So I'll get out and then go down and then kai anō, miri anō until I'm ready to go again. Yeah. And he mate o te tamatera. He mate o te tama. wai e hoki o Chey. Yeah. Mēnā e mohi ana rātou soft haere tohanga, then they'll try and finish fast, eh? Yeah. So, Ai. yeah, nā te mea
ka whakaro te taia te Yeah, tahi mai, whakarākau ana. reihi. Yeah, te whakamaro anō He ia. reihi. Ko koutou te toa. Ko ai Ngā wā katoa. Ka toko mauri i te suatahi. Yeah. But kia au, ka whai mana I te toko mauri I tōku wahine, you know? So, yeah, he pai ake tērā. Bit of a beating chest Yeah, moment, eh? yeah, Ata ke tahuria ki tātou ki te mātanga, ki te tohunga o nei. Ki one, ha o whakaro ki tēnei horopaki o tira ki tēnei whākinga. Kēmu, honestly, I feel like she gave him an out. Like, I want more foreplay, which means you don't have to just keep penetrating me and let's have some fun so that you don't pre-ejaculate. So I feel like that was a bit of an out. It's very, very common for people to pre-ejaculate, but that's because of the lack of knowledge around foreplay. So if we do get into the foreplay, then they may finish at the same time as you. So very common though. True. Tāne mā mena ko koutou e mate ana I tēnei mea te parasi tō mua. Te parasi mō atara nei, premature ejaculation. Me ka hā ki tā koutou mirimiri I ngā wahine, ngā hoa moe rānei. Me ka hā ke te mirimiri ne, he whakamahana I te tinana, ana ka tahi koe ka toko mauri. Kaua koe, e toko mauri I te tuatahi. Me rima rawa ngā wā. Me rā wahine mā. Actually, Me toko mauri, me toko mauri te No, wahine. I've actually heard of people who will ejaculate before they go and have sex to prolong the sex. So tānema, they would like 2 hours before they're going to go meet up, they'll go have a teats, and then in hopes that it drags out the Nā koro mai process. te rā. But he Ka dumb. itia ki te miraka. Ka itia ki te inu. Ai ngare ka pai, mo te nuinga ka pai ki te mahi. Engari nui he te tia miraka, ki me te nui te tako miraka. as well. Hey, ne tai wā the wahine don't want to kia roa. They just Yeah. want kia nui. Yeah. Kau ai aka roa, just me nui. It's easy, it's basic. Hurry up, Luna. Tēnā naue I te tinana me ki ngā taumata tike. Kaua ki ngā taumata roa. Hoi anō rai te whānau. Kia tahuria ke tātou I nāi, ko rongo koutou I o mātou whakaro. Hea anō, ai hea ke ngā whakaro o ngā rangatahi a kāti whakarongo atu. What is foreplay and what does it involve? I think foreplay is important. I think For me personally, it's like energy, like throughout beforehand energy to get things rolling into that, you know, you start rolling direction the that you ball a want it. bit, Yeah. Ko te foreplay, ngā āhuatanga ka ara ke I mua I te mahi, I te mahi. Ai. I mua I te mahi, ai. Well, kia nei. It's just about, you know, just imagining your dreams and your visions that just come to life. I roto I te moenga. I think a lot of people involve it with, you know, kākahu and costumes and all that sort of stuff. I could be wrong, but that's what I'm going to assume that it is. Gee, I don't even want to talk to you like this, dude. Woo! My work in foreplay is just things you do before you have the sex that get you and your partner in the mood. And the things it can involve is just talking, a bit of touching, a bit of dancing. But yeah. So, nei, tako tōna kōrua, ka tipi haere ngā ringa, ka rāongona ngā tohu whakai, he mea nui te whakai. Ngā tohu whakai. Good boy. Anei mātou e pakimati ana ki te kounga me te pai. O ngā whakautu I tukuna mai, tūturu mō tērā I kōrirotia tēnei mea te whakae. Nei, he mea nui tērā. Hoi anō rā, ko te kaupapa, ko te whakamahana. I te tinana ana kai taku kai whakamahana I tōku tinana e tū e. Julia, hea o whakaro mō ngā kororanga rangatahi. Pai ki ai ngā kōrero, especially te mea mo te me whakai, kua ke te ahua huri haere ana ringa, engari pai ngā whakaroa ngā rangatahi. Tipi haere. Tipi haere, oira, Tipi haere ngā mati. Ki au,
tērā pia tētahi taha kāre anō kia kōrirotia e tātou ko ngā nipara. Ngā nipara. Me taku mōhio ki te kounga o nipara. E kōrero whea koa nā hau. E ngākau nui ana au ki ngā nipara a pere. He pono tērā kōrero. I ki te ana nipara tuatai i te tau 2013. Tana solo i te Kahurangi, ki roto rua nei. I tērā wā tonu kua kahatana aro mai ki aku nipara. He rawe ki au, i au e tamariki ana, I was kind of like obsessed with niparas. I don't know. Like, e hara I te mea, he mea ai, ke tērā ao. But hoino, i au, like, since I was 7, like, I kaha pēnei au, ngā wākatoa, mātaki pau, waka whakātāna. Taku whānau, taku mama's like, ea hana koe, it's like, kore me. Mōhio rānei koutou, e whitu he kona te roa kia māro te nipara, pai muri mai te flick. Man, mena rānei, e wāte ana mātou kia, oh, yeah. Rua, toru. Oh! Can we get a close-up? Can we get a close-up, please? Is it? Ko maro? Yeah, ko maro. Yeah, no. Chey. Wai ni mā. Kura huna. I tāne ki tūtsupi, ka tāi hoki koe. I pere, a pere. I te nipara. E pai kia koutou ngā mahi nipara? Pai kia koutou ngā mahi nipara? Tino. Peha koe te one. Huh? Pai kia koe ngā nipara, play? Aye. I went to go and join in and I went, oh, they're already high. I te mātau, I te pai o ngā kōrero rānei. Ki te awa makariria hau pia. Pai kia koe kia ngaua o nipara e tētahi? Like, not ngau. I te wā e tipa aere anau, pēa te kaumaono toku pakeke te wā tuatahi I ngau tētahi wahine I oku nipara. And mai tēnā whiako... mai tēnā whiako, ki au, I puta mai ēnei kare aroto pēa he takatāpui au. Nā tērā mahi, nā te mea I whakaro au, he mahi takatāpui te kai nipara. Yeah, so, you know, mō ngā tāne tipu haere ana, they don't know he pai ngā mahi nipara, and he mahi, like, it seems a little bit weird. Oki ana, he pai ki ngā, he nui ngā tāne. Yeah, a little bit fruity. Little bit fruity. Engari. Let's go like that, eh? Rawe ki au. Yeah, meke. Ko te hunga kai roto tonu I te kāpata e pērā nā e whakaro. Nau mai ki te amara mai e te iwi. Ko te ki, ko te kuaha ki tēnei au ko o nipara. Ana e mea nei te kōrero ko ngā nipara. Te matapihi. Te hoi anō. E hikaka ana hau I te nui o ngā mōhioranga mo tēnei mea te whakamahana. Te haha whāwhā I mua. O mua. Te whāwhā o mua. Haha koa ia te kupu. E mōhio ke ana tātou I tēnei mea te foreplay. Kāti haha ngā akoranga o te rānei. Haha ngā tino mōraro I mau ia koutou I te wānanga o te rānei. Te one, haha ki a koe. Ngā painga o tā Melissa. Whakamārama mai ana mahi o tira ngā wānanga o te rānei. Kia nei ko te hinengaro. Yes, we talked about communication, we talk about all those things, but actually everyone always forgets that the brain controls it all. So I think that was a big takeaway from me today. Like, see, you think you know stuff, then someone comes along and just plants another seed. Tells you your brain is your biggest sexual organ. Oh, hea marama akati ko te pātai ki a koutou, hea ngā akoranga. Ka whakamahia e koutou. Ka heri ki te kāinga. Pono, pai ki au te pakaro mo te, probably not podcast, but te erotica. So, pai ki au te fan fiction. Mena e mohi ana koe te ki te fan fiction, e mohi ana koe e maramana. There's actually erotica fan fiction. Sure. En kua pānetia. Oh, yeah. No, pai ki au te pānuira. No. Wapped? Wapped. Toro atu ki tērā, but yeah, tērā pia ka whakarongo ki tētai mea erotica. Kare anō kia whiakotia I tērā, but he araho. E tika tonu. He whiako hou, he whakaro hou anō hoki. Ka reo e mōhio ka pērā e tahi engari. Don't knock it. I'll be at the gym with my AirPods. I tō whiako. Kere māku. On your Yeah. Tau poi haha ngā akoranga ka whakamahia e koe, kōrua ko Chey. Pea māku e hoko I tēnei, rauemi mōna.
You're off to a workshop of pets and tunes. Well, then māku e whakamātau I ona akoranga. Pai, he investment tērā. He investment tō tuku ia ki e rā workshops. Ki e rā whanawanga. Wa tēnā, kia muturano wana mahi ako tira tā kōrua whē ako whakahokia mai ngā kōrero. Kia mōio mena rānei he pai tonu te utu. Hoki mai ana ki te ao takatā pui. Ki te ao uenuku. Ana hea hoki ngā akoranga ka kawea e koe. E tuhi e. Ko te akoranga māku, e harai te akoranga hau, engari he akoranga katoa aitia. Rawe tēnei taha o te taipa. Ka whakaaro noi ai ki tōku hunga tōtika. We! Te aroha I was like, could not be me. He oi, kia kaha koutou. Slowly. Kaha rawa. Slowly hoki. Could not be me. Peke mai ki tēnei taha whānau. He ao anō. Me te mea hoki, he akoranga māku, karau muho, engari ko ngā tuahotanga e ratana ki a koe mō tēnei mō mahi, he hereditary. Ne. Ai. Fun fact, whānau, nui o ngā āhuatanga e ratana ki a koe mō te ai, he hereditary. So my mum loves being choked out. I didn't want that. Kare te nunga. I mean, So my dad's out here. My dad's out here getting strapped up, bro. Ko pātai atu koe? Ara tētahi hononga. Kia ku mātua. Well, tēnā koe i tērā. Moera whakaaro ai. Tērā meka. Te tui. Ka pēhea koe, pets? Oh. Te hao akoranga o te rangi nei. Akoranga Hei tāko pai haki ki o a koa. hau. Well, ko whaia ke tia e au te nuinga o ngā akoranga rā, engari ko te mōhio, ko te roro. Te aha, te tāwiri, te ki. E rawe tō roro. Kare kore ka rawe ngā hua ka pita. I enei akoranga. And you know, mō etahi he pai ke a rātou, ka hikaka ke atu rātou I te kōrero āhine ngaro. E hara au te tangata pērā, engari. Ko te pūrotu ke tāku e whai, nei. Me te nui o ngā moni. Tika tonu. Hoi anō rā, koe nā noi ho ngā kōrero mō tēnei rā e te iwi. Te tūmanako ia kua whai akoranga, kua whai whakaro hau pēr, hei kawe atu mā koutou I roto I enei mahi ai. Ko ngā kōrero, ko ngā mihi e tuku tonu atu ana kia Melissa, mōna I tau mai, ki te whare wānanga ai, ki te āta, aroha hai ki te āta tuku I ana mōhioranga mō tana ao. Hoi anō, he taku kōrero whakamutunga mō tēnei wā he pai, he tike, he nui ngā hua, me nā koutou ka whāwha I mua. Kāti, wana no hoa ko kōrero mō tēnei wā, tūrau parea, tūrau Hawaii, and can we get an ai? Ko te reo, te take.